Washington'dan herkese merhaba. Amerika için önemli günlerden birisi bugün özellikle Başkan Donald Trump ilk kez kongrede hem demokratların hem de cumhuriyetçilerin bir araya geldiği kongre oturumunda hitap edecek, önemli mesajlar verecek. Şimdi kongreden görüntüleri almaya başladık. Arkadaşlarımız kongre görüntülerini ekrana getirecek bu salonda. Yaklaşık 20 dakika sonra Başkan Donald Trump konuşmasını yapacak. İkinci görev yılında ilk kez bir konuşma yapacak. Kongrenin her iki kanadına da hitap edecek. Tabii ki önemli başlıklar var. Biraz önce J.D. Vance vardı. Herkes, konuklar da geliyor, üyeler de geliyor. Demokratlar bir tarafta, Cumhuriyetçiler tokalaşıyor. J.D. Vance'i de karşılamışlardı. Ve ondan sonra Demokratların cevabı, Elisa Slotkin senatör yanıt verecek Başkan Trump'ın açıklamalarına. Hangi konularda konuşacak? Trump hangi konularda mesaj verecek? Göreve geldiğinden bu yana, 20 Ocak'tan bu yana ne yaptığını anlatacak. Özellikle son günlerde tabii ki gündemde olan gümrük tarifelerinin karşılıklı olarak vergilendirilmesi, Kanada, Meksika, Çin ve Avrupa Birliği, buradaki görüşler önemli. Sınır güvenliği konusunda atılan adımlar, kayıtsız göçmenlerin ülkeden çıkarılması, yine bu konular önemli. Ukrayna geçtiğimiz haftanın gündem maddesi ve Gazze'deki konular, hem iç politika hem de dış politikada Başkan Donald Trump'ın önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Hemen kongreye gidelim. Begüm Dönmez Ersöz ve Dilge Timoçin bizi bekliyor. Begüm'le başlayalım. İkiniz de merhaba arkadaşlar, kolay gelsin. Nasıl kongredeki hava? Epey kalabalık, ilgi büyük Kalabalık denilebilir. Evet, hem basın mensuplarının hem de tabii Trump'ın kongreye ilk hitabı olduğu için yeni dönemde diplomatlardan tutun işte bütün kongre üyeleri, kabine üyeleri, herkes burada yerini almış olacak. Biraz sonra başlayacak olan konuşması için Donald Trump'ın şu sıralarda yaklaşık 15 dakika kadar önce Başkan Donald Trump Beyaz Saray'dan ayrıldı konvoy eşliğinde ve bu akşamki konuşmasına Trump'ın üst düzey danışmanlarından ve hükümet verimliliği dairesinin başına getirdiği iş adamı Elon Musk da burada olacak. Hatta onun da Beyaz Saray'dan çıkarken konvoya eşlik etmek üzere ayrıldığı haberleri de basına yansıdı. Başkan Trump'ın yeni dönemdeki ilk kongre hitabının teması Amerikan rüyasının yenilenmesi, yeniden canlandırılması diyelim bir anlamda. Teması bu. Kabine üyeleri, Anayasa Mahkemesi üyeleri, diplomatlar burada olacaklar. Normalde başkanlar, ABD başkanları her yıl kongreye yaptıkları hitapta hem geride bırakılan zaman içerisindeki icraatlarını özetler hem de önümüzdeki dönemde nasıl bir vizyon ortaya koyacaklar, nasıl icraatlarda bulunacaklar, bunun çerçevesini çizerler ve bunun da genelde adı aslında birliğin durumu konuşması, State of the Union bağlamında geçer. Trump'ın yeni dönemdeki ilk hitabı teknik olarak bu ismi taşımıyor. Daha 43 gün görevde olduğu için malum 20 Ocak'ta görevi devraldı. Aslında format olarak hiç farklı değil ama sadece teknik olarak bu ismi taşımıyor diyebiliriz. Kabinesinden ama sadece bir üye burada olmayacak Trump'ın konuşması başladığında. O da designated survivor, yani işte bütün tabii devlet erkanı burada olduğu için Trump'ın konuşmasını dinlemek üzere herhangi bir büyük olayın patlak vermesi, meydana gelmesi halinde Amerika Başkanı'nın görevlerini vekaleten yerine getirecek birine ihtiyaç var. Dolayısıyla o kişinin de kim olduğu genellikle konuşmadan hemen önce belli olurdu. Bu sene de öyle olduğu denilebilir. Bir Beyaz Saray'dan bir yetkilinin yaptığı açıklamaya göre Başkan Trump kongreye hitap ederken bu kişi, yani etkinliğe katılmayacak olan kabinedeki isim Designated Survivor Veterans Affairs, yani Gazi Muharip İşleri Bakanı Doug Collins oluyor. Bunu da aktarmış olalım. Bunun dışında şimdi
tabii Trump'ın konuşmasından bazı satır başları diyelim yavaş Bir yavaş gelmeye havayı, başladı. evet Begüm, bir de Dilge'den havayı alalım. Ondan sonra konuşmasında hangi konular gelecek onları sana soracağım. E, Hemen Dilge'ye dönelim. Dilge, senden ilk notlar neler? Onları alalım. Sonradan konuşma detaylarına geçeceğiz. Kolay gelsin Serdar. Biz de tabii Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na girişleri izliyoruz bir yandan buradaki ekranlardan. Bütün senat üyeleri, kongre üyeleri, elbette Anayasa Mahkemesi yargıçları, bunun dışında da elbette Cumhuriyetçi Parti'nin konukları da Mike Johnson'ın, yine Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Donald Trump'ın, First Lady Melania Trump'ın konukları dahil büyük bir kalabalık olduğunu görüyoruz şu anda genel kurulda. Buradaki ekranlardan biz elbette salonda değiliz, salonun dışındayız ancak burada da yoğun bir kalabalık var. Zaten Begüm de söyledi, basın mensupları yakından takip ediyor. Dediğim gibi çok büyük bir kalabalık var. Zaten Temsilciler Meclisi Genel Kurul Salonu daha büyük olduğu için tercih edildi. Senat üyeleri de buraya geldi. Bunun dışında da şunu gördük az önce. Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in de salona girdiğini gördük. Bu konuşmalar başkanların, işte Begüm de az önce bahsetti, birliğin durumu konuşması ya da göreve geldikten hemen sonra kongre hitabı büyük bir aynı zamanda şova dönüşüyor. Onu da söylemek lazım belki. Bütün davetliler en iyi halleriyle oradalar. Çığlıklar, alkışlar eşliğinde birbirlerini selamlayarak ve büyük bir neşe içerisinde başkanı bekliyorlar. Biraz sonra da zaten Başkan Donald Trump isminin çağrılmasıyla, gür bir ses isminin çağrılmasıyla içeriye girecek. Alkışlar, el sıkışmalar, bütün bunlar da ekranlarınıza yansıyacak ve daha sonra da kürsüde konuşacak. Arkasında da Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson olacak. Elbette akıllardaki soru Elon Musk katılacak mı bu kongre hitabınaydı. Elon Musk biliyorsunuz Hükümet Verimliliği Departmanı, kurulan Hükümet Verimliliği Departmanı'nın başında yöneten isim olarak Donald Trump'ın yakın çevresinde yer alıyor ve Donald Trump'ın yönetiminde de önemli bir sese sahip ki zaten en son ilk kabine toplantısına da katıldığını görmüştük. Elon Musk burada olacak mı sorusunun yanıtı da az önce Amerikan basının kaynakların konuşmasıyla doğrulandı. Elon Musk, First Lady Melania Trump'la Temsilciler Meclisi salonunun bir üst katında, yani daha doğrusu balkon bölümünde konuşmayı izleyecek şeklinde haberler yer aldı, evet, Amerikan basınında. Ama heyecanlı, coşkulu bir hava olduğunu söyleyebiliriz. Ama bir yandan da tabii Demokrat Partililerin bu konuşmayı nasıl izleyecekleri, protesto edip etmeyecekleri, nasıl hareket edecekleri de elbette merak konusu. Evet Dilge, teşekkürler. Hemen Begüm'e dönelim. Zaten şöyle bir görüyoruz. Başkanlık yemin töreninde olan hemen herkes var. Bir tek eski başkanlar yok. Biden ailesi yok. Onun dışında hemen hemen herkesin burada olduğunu görüyoruz, değil mi? Evet, şimdi Begüm, başlıklara geçelim. Geçen haftanın konusu Ukrayna'ydı tabii. Trump hangi konular üzerinde daha çok duracak? Ukrayna yine ana başlıklardan bir tanesi olacak gibi görünüyor. Dış politika başlığına geçmeden önce ana hatlarıyla aslında Trump'ın konuşmasının 4 ana bölümden oluşması bekleniyor denilebilir. Bir kere şimdiye kadar elde edilmiş, kazanılmış başarılar üzerinde duracak Trump. Ekonomi konusunda neler yapıldığına değinecek. Ve kongreden malum göçmen konusu, sınır güvenliği konusu çok gündemde olan konu başlıklarından bir tanesi. Ek bütçe talebinin olması bekleniyor Trump'ın kongreden. Bunun dışında da yine işte dünyadaki çatışmalara yönelik barış planı. İşte barış planı demişken de Ukrayna elbette öne çıkan başlıklardan bir tanesi olacak. Tam da Trump'ın kongreye ilk hitabı yeni dönemde Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile geçtiğimiz günlerde Oval Ofis'te yaşanan atışmanın ardından geliyor. Uluslararası basına yansıyan, ABD basınına yansıyan haberlere bakacak olursak Trump'ın konuşmasından bazı bölümler, demiştim ya biraz önce, yavaş yavaş yansımaya başladı diye. Trump'ın konuşmasında, yapacağı konuşmada Ukrayna konusunda Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak üzere çalışmaya devam ettiği yönünde bir mesaj vermesi bekleniyor Trump'ın. Hafta içerisinde Başkan Trump yaptığı açıklamada Ukrayna'yla bu mineral maden anlaşması konusunda güncel bilgi
vereceğini söylemişti. Bununla ilgili olarak da bu hafta içerisinde bu minerallerin üretiminin genişletilmesi ile alakalı bir açıklama yapacağını da kongre hitabında buna yer vereceği de basında yer alan bilgiler arasında denilebilir. En son hatırlanacağı üzere Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski bugün sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklamada hiçbirimiz bu savaşın sonsuza dek sürmesini istemiyoruz. Biz kalıcı barışa biraz daha yaklaşabilmek adına müzakere masasına dönmeye hazırız. Ukraynalılardan daha çok barışı isteyen yok demişti. Dolayısıyla biraz daha Ukrayna liderinden gelen bu ılımlı mesajlar tonun yumuşamasına mı acaba işaret ediyor gibi tartışmalar gündemdeyken Ukrayna konusunda savaşı sonlandırmak üzere çalışmamız devam ediyor mesajını vermesi bekleniyor Trump'ın ve mineral maden anlaşmasıyla ilgili de bir açıklama bekleniyor. Hatırlanacağı üzere yine Trump yönetimi dün akşam saatlerinde, gece saatlerinde Ukrayna'ya askeri yardımı geçici olarak askıya almıştı. Bunun da acaba Kiev'i, Ukrayna'yı müzakere masasına döndürmeye, çalışmaya zorlama amacı mı taşıyor bu hamlede? Bu da yine bir başka tartışma konusu. Bunun dışında tabii yine bölgedeki çatışmalardan hazır söz etmişken Gazze Savaşı malum öne çıkan başlıklardan bir tanesi olması bekleniyor Gazze Savaşı'nda. Başkan Trump bununla ilgili bir plan ortaya koymuştu geçtiğimiz haftalarda. Bunun üzerine Arap Birliği ülkeleri bir araya geldiler. Onlar Mısır'ın planı üzerinde bir görüşme yaptılar. Ve Beyaz Saray'dan bu planla ilgili yapılan açıklamalara baktığımızda da deniliyor ki Başkan Trump savaş sonrası Gazze için o cesur planının hala arkasında ama bu teklifin yani Arap ülkelerinin hazırlamış olduğu planınsa Gazze'nin şu anda yaşanamaz olduğu realitesine bir çözüm getirmediği de ifade ediliyor. Dolayısıyla bakalım Başkan Trump kongreye hitabında Orta Doğu konusunda, Gazze Savaşı konusunda nasıl bir mesaj verecek? O konuya da değinmesi bekleniyor. Bir diğer konu başlığı da tabii gümrük vergileri Serdar. Çünkü Trump'ın yapmış olduğu açıklamayla Kanada, Meksika ve Çin'e yönelik gümrük vergilerinin devreye girmiş olması ve bu ülkelerin de buna karşılık olarak yeni bir takım tarifeleri gündeme getirmiş olması. Trump'ın bu kongreye yapacağı hitapta da işte bu gümrük vergilerinin arkasındaki yani kendi yönetimi açısından, Amerika açısından mantığa değinmesi de bekleniyor. Çünkü malum bu yeni getirilen gümrük vergilerinden Amerika'daki tüketiciler farklı zaman dilimlerinde etkilenmesi de bekleniyor. Fiyatların bazı sektörlerde, bazı ürün kalemlerinde artması bekleniyor. Dolayısıyla bu konuyla da ilgili bir mesaj vermesi bekleniyor Başkan Trump'ın. Ticaret Bakanı'nın bugün ABD basında yansıyan bazı açıklamaları oldu bu gümrük vergileriyle ilgili. Meksika ve Kanada'ya yönelik gümrük tarifelerinin belki esnetilebileceği gibi bir ifade de kullandı Ticaret Bakanı. Ama bakalım hem Ukrayna konusunda hem Gazze Savaşı konusunda ve uluslararası ticareti de çok ilgilendiren bir konu gümrük tarifeleri. Bu konuda Trump nasıl bir mesaj verecek? Yaklaşık 10 dakika sonra başlayacak konuşmasıyla haberdar olmuş olacağız. Evet, bir dakika içinde de Temsilciler Meclisi salonuna girmesi bekleniyor. En son Anayasa Mahkemesi üyeleri geldi. Şu anda J.D. Vance'de Mike Johnson yerlerini almış durumdalar. Aslında yanlış bilmiyorsam J.D. Vance'de Temsilciler Meclisi'nin doğal başkanı değil mi? Mike Johnson'la birlikte şu anda Trump'ı bekliyorlar. Evet, Dilge'de notlar var mı? Uzun koridordan bir ses var mı Dilge? Şimdi Begüm dış politika ve tarifelerle ilgili konuştu elbette. Trump'ın dikkat çekeceği konular arasında var. Bir yandan da tabii başkanların bu konuşmalarında iç politika ile ilgili de
önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Amerikan halkının nasıl davranacağı bu konularda tabii önemli. Ve Trump'ın konuşmasından ilk öne çıkan bazı paragraflar, Beyaz Saray az önce zaten paylaştı. Amerikan basını, uluslararası basına da yansıdı. Ekonomi ve bu göçmen kriziyle ilgili bazı şeyler söyleyeceğini gösteriyor. Serdar, öncelikle şunu söyleyelim. En önemli öncelikler arasında ekonomiyi kurtarmak ve çalışan ailelere dramatik ve acil bir rahatlama sağlamak yer alıyor dedi. Biden yönetimini tabii hedef aldı. Son yönetimden ekonomik bir felaket, bir enflasyon kabusu devraldık dedi ve enerji fiyatlarını yükselttiler. Bakkaliye fiyatlarını arttırdılar. Amerikalılar için yaşamın gerekli temel malzemelerine ulaşılamaz hale getirdiler şeklinde eleştirileri var konuşmasında, basına yansıyan, Beyaz Saray'dan gelen açıklamalarda. Ve Amerika'yı yeniden hesaplı kılmak için her gün mücadele ediyorum demesi bekleniyor Donald Trump'ın bu konuşma metnine göre. Amerika'da yumurta fiyatları son dönemde çok artmıştı. Hatta Türkiye'den yumurta ithal edeceğine dair haberler de basına yansımıştı, hatırlayacaksınız. Donald Trump'ın konuşmasında da Biden özellikle yumurta fiyatlarının kontrolden çıkmasına izin verdi ve biz de bunu geri çekmek için çok çalışıyoruz şeklinde bir cümle yer alıyor. Bunu da belirtmek lazım. Bir yandan da yönetiminin aynı zamanda dünyanın en büyükleri arasında yer alan devasa bir doğalgaz boru hattı üzerinde çalıştığını söylüyor. Bir yandan da tabii şunu da görüyoruz. Özellikle göreve geldiğimden bu yana yönetimim Amerikan tarihindeki en kapsamlı sınır ve göç baskısını başlattı ve kısa sürede şimdiye kadar kaydedilen en düşük yasa dışı sınır geçiş sayısına da ulaştık demesi bekleniyor. Yani kanun ve nizam vurgusu yapması, bu tür yasalara ihtiyacı olduğunu söylemesi de bekleniyor. Konuşma metnine göre Trump'ın, yani sadece dış politika değil, Amerikan halkının özellikle ekonomi ve geçim maliyetleri konusunda da içini rahatlatmaya çalışacak bir konuşma yapması bekleniyor Donald Trump'ın. Elimize ilk geçen konuşma metninden parçalara göre. Senin de dediğin gibi çok az bir süre kaldı. Yaklaşık 7-8 dakika sonra Donald Trump'ın kürsüye gelerek bu konuşmayı yapması bekleniyor Serdar. Evet, kongrede herkes hazır gibi. Başkan Donald Trump bekleniyor. Şu anda demokratların tarafında da pembe ceket giyen ne diyorsunuz? Yavru ağzı mı bu rengi? Üyeleri görüyoruz. Enteresan görüntüler var kongreden. Konuklar da yerlerini aldı. Tabii bugünün de konusu yürürlüğe giren gümrük vergileriydi. Gümrük vergileri mütekabiliyet esasına göre alınacak demişti Donald Trump ve ona göre %25 vergiler devreye girdi. Ama burada Begüm'ün de biraz önce söylediği gibi Ticaret Bakanı'nın açıklamalarında özellikle fentanil ticaretine vurgu yapıyordu Begüm. Bu konuda herhalde adım atarsa bir şeyler yapılabilir diye. Şu anda da Melania Trump içeri girdi. Yavaş yavaş merdivenleri iniyor. Değil mi Begüm? Eğer fentanilde bir önlem alırsa iki tarafta bu vergilerden geri adım atılabileceğini söylemişti Lutnick. Şöyle, evet Serdar, aslında daha önceki haftalarda, yani bu gümrük vergileri, tarifeler yürürlüğe resmen girmeden öncesinde Amerika, Kanada ile, Meksika ile, Çin'le bir takım müzakereler içerisindeydi ve bu gümrük tarifelerine aslında pek çok uzmana göre de Trump yönetiminin bu ülkelerden diyelim taleplerini yerine getirmesini istemek üzere bir araç olarak kullanabileceğine ilişkin bir takım yorumlar olmuştu. Dolayısıyla herkesin aklındaki soru da 4 Mart'a kadar aslında şuydu: yani acaba hala bu ülkelerle müzakere için bir zemin ya da bir manevra alanı, bir alan, boşluk var mı müzakerelere devam etmek için diye. Ama dün Başkan Trump yaptığı açıklamada 4 Mart itibariyle, yani bugün itibariyle bu gümrük vergilerinin yürürlüğe gireceğini söyledi. Hatta Amerikan borsalarında düşüş, hareketlenme yaşanmıştı hemen bu açıklamanın ardından. Bugün de yine devam etti bu hareketlilik. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte de en azından Ticaret Bakanı'nın söylediklerine de biraz belki bakarak her ne kadar Kanada'dan ve diğer ülkelerden de misilleme bir takım adımlar gelmiş olsa da bundan sonrasında
eğer bir müzakere olursa, görüşme olursa ve talepler karşılıklı olarak dile getirilip beklenen tavizler diyelim koparılabilirse o zaman bu tarifeler acaba yumuşayabilir mi ya da gevşetilebilir mi gibi bir tartışmada elbette gündemde. Bir yandan belki de tam biraz önce değinmiştin kısaca görüntüler üzerine konuşurken demokratlar da tabii ki Trump'ın kongreye hitabında salondalar. Bazı Demokrat Partili kongre üyeleri pembe giyiyorlar, bir feminist bir mesaj vermek adına diyelim belki. Bazılarının da bilmiyorum, şu anda görüntüleri göremiyorum ama görüntülere yansımış da olabilir. Bazı Demokrat Partili kongre üyelerinin de Ukrayna bayrağı renklerinde, yani mavi ve sarı bir takım renkler üzerlerinde, işte kıyafetlerinde kullandıkları ya da o renkte aksesuarlar takacakları yönünde bilgiler vardı. Dediğim gibi görüntülere yansıdı mı onu henüz göremiyorum. Belki bir de şuna değinmek lazım. Yine Trump'ın konuşmasından, yapacağı konuşmadan basına yansıyan ve elimize gelen o küçük küçük parçalara baktığımızda Dilge demişti ya, işte iç politikaya yönelik mesajlar da tabii ki ağırlıklı olacak diye. Trump'ın konuşmasına görevde olduğu 6 hafta içerisinde önceki yönetimlerin daha uzun sürede başardığından çok daha fazlasını başardığı mesajıyla konuşmasına başlaması bekleniyor. Ve bir yandan da hep Trump göreve geldiğinden bu yana hep şu konsept üzerinde, şu tema üzerinde duruyordu. Malum işte Amerika'nın altın çağı ifadesi ve konuşmasında da biraz sonra başlayacak olan konuşmasında da bu anı, bu dönemi Amerika'nın altın çağının şafağı olarak nitelendirmesi de bekleniyor. En azından konuşmasından şimdiye kadar Evet. gelen bir takım parça parça ifadelere göre. Evet Begüm, şu anda izliyoruz. Melania Trump yerini aldı. En son kabine üyeleri girdi. Senin Designated Survivor haricinde söylediğin bakan haricinde veteran bakanıydı değil mi? O haricinde diğer bakanların hepsi girdi kongreye, Temsilciler Meclisi salonuna. Şimdi Başkan Trump bekleniyor. Ben bir Yusuf Bey'e hoş geldiniz diyeyim. Wilson Center'dan. Yusuf Can da yayınımızda. Şimdi başlayacak Yusuf Bey. Kısa bir yorum alalım mı sizden? Nasıl görüyorsunuz? Bir geçit töreni gibi, adeta bir yemin törenindeki anlar gibi bayağı bir heyecanlı bir Temsilciler Meclisi salonunda toplanmış kongre üyelerini görüyoruz ve konukları görüyoruz. Siz nasıl görüyorsunuz? Merhaba Serdar Bey. Teşekkür ederim önce davetiniz için. Şöyle, Cumhuriyetçiler açısından sizin de dediğiniz gibi bayağı yekpare bir vücut şeklinde aslında biraz da bir festival tadında 5 sene sonra Trump kongreye geri dönüyor konuşma yapmak için ve güçlü bir konuşma yapacak. İçeriğinin doğruluğu yanlışlığı ayrı tartışma ama güçlü bir konuşma yapacak. Siz de Begüm Hanım da biraz önce bahsetti zaten. Bir kısmını Dilge Hanım da sanırım. Yayınladı zaten Beyaz Saray'da içeriğine dair. Heyecanlı, bol suçlayıcı, başka herkesi suçlayan ve çok iyi işler yaptığını ve yapacağını iddia eden bir başkan izleyeceğiz. Onun dışında karşı tarafta da demokratlar çok dağınık görünüyorlar. Bir kısmı zaten şu anda salonda bile değil açıkçası. Temsilciler Meclisi üyelerinin bazıları tercih etmediler konuşmayı, dinlemeyi. Mesela en başta Alexandria Ocasio-Cortez gibi isimler şu anda sosyal medyada takılacaklar. İşte Trump'ın bahsettiği şeyleri doğruluğunu veya yanlışlarından dair yorumlar yapacaklar sosyal medya üzerinden. Dolayısıyla demokratlar çok dağınık gözüküyorlar ve bu 6 haftadır da böyle açıkçası. Yani yeni bir şey de değil, bugüne özel bir şey. Demokratlar Trump başkan olduğundan beri senatosuyla, temsilciler meclisiyle, farklı ideolojik koalisyonlarıyla şu an hakikaten dağınık bir görüntü veriyorlar. En başta Hakim Jeffries böyle bence. Temsilciler Meclisi'ndeki demokratların başındaki kongre üyesi. Dolayısıyla Cumhuriyetçilerin sıklıkla alkışlarla Trump'ın sözünü kestiği, coşkuyla alkışladığı bir konuşma izleyeceğiz. Tabii son olarak şunu söyleyeyim özette. Sanırım
En azından Beyaz Saray'dan yapılan, paylaşılan kısa metinde gördüğümüz kadarıyla ciddi anlamda çok iyi işler başardık mesajı verilecek ama 6 haftada yani başarılabilecek iyi şeyler gerçekten çok sınırlı ve yani açıkçası detaylarını merak ediyorum şahsen. Hangi Evet. detaylardan, hangi konulara özellikle odaklanacak? Yani uluslararası siyaset, dış siyasete mi yoksa iç siyasete mi, güvenliğe mi, fentanile mi vesaire? Özellikle hangilerine özellikle dokunacağını beraber izleyeceğiz. Evet. Yusuf Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Hasta hasta kendisini alıyoruz. Bizi Estağfurullah. kırmadı. Sağ olun. Çok teşekkürler. Şimdi biraz sizi bekleteceğiz. Bakalım Tabii. başkanın konuşmasında hangi başlıklar ön plana geçecek. Dilge'yi bir daha alalım. Koridorlar iyice sessizleşmiştir. Dilge şu anda yok. E, Evet, şu anda bekliyoruz. Bana kaldınız. Az kaldı. J.D. Vance ve Mike Johnson bekliyor. Anayasa Mahkemesi üyeleri yerlerini aldılar. Şu anda kabine üyeleri arada bekliyorlar. Tam kürsünün önünde. En son onlar girdi. Başkan Trump'ın eşi First Lady Melania Trump da yine yerini aldı. Birçok konuk var. Cumhuriyetçiler arasında büyük bir heyecan olduğunu görüyoruz. Dediğim gibi aynı heyecanı 20 Ocak'ta bu devir teslim töreninde de görmüştük. Şimdi yine Cumhuriyetçilerde bu heyecanı görüyoruz. Demokratlar Yusuf Bey'in dediğine göre birçoğu yine şeyde yok. Temsilciler Meclisi'nin salonunda yok. Ve olanlarda bazıları tepki için pembe ceketler giymiş kadın üyeler ve bazıları da Ukrayna mesajı veriyor. Demokratların konuşması da başkana verecekleri cevabı da sizlere aktaracağız ama dediğimiz gibi bugünün önemli ön plana çıkacak konular arasında hem iç politika konuları hem dış politika konuları, özellikle ekonomi konusunda ne yapacaklarını ve görevde bulunduğu işte 47 gün 6 hafta içinde neler yaptıklarını Donald Trump anlatacak. Kısa zamanda ne kadar yol aldıklarını anlatacak. Güvenlik konuları önemli, göçmen sorunu önemliydi. Bu konulara değinecek. Dilge, senin koridorlar herhalde biraz sessizleşti. Başkan bekleniyor. Neler gözlemliyorsun? Koridorlar sessizleşti tabii çünkü bu koridorlardaki büroların bütün sahipleri şu anda Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda başkanı bekliyor Serdar. Ama tabii bu Temsilciler Meclisi üyelerinin de bir yandan kendi konukları var. Kendi ofislerinde beraber televizyonda izleyen insanlar olduğunu biliyoruz. Onlar da bir yandan işte bu arkamdaki koridordaki odalarda Donald Trump'ın konuşmasını bekliyor. Yani sadece genel kurulda değil, burada da aynı şekilde bir bekleyiş var. Onun dışında aktarabileceklerim artık siz de ekranlarda görüyorsunuz. Melania Trump'ın alkışladığını görüyoruz ki Donald Trump da içeri girdi şu saniyelerde. Donald Trump şu anda Cumhuriyetçi Parti üyeleri, kongre üyeleriyle el sıkışıyor. Herkesi selamlıyor ve yavaş yavaş kürsüye doğru ilerliyor. Dilge, bir O yüzden dakika, sesi açalım. Herhalde Donald Trump'ın gelişi şu anda. Evet, sesi açalım. Mr. Speaker, the President of the United States. Evet, 5 yıl sonra Donald Trump kongre ortak oturumunda hem Cumhuriyetçilere hem de demokratlara hitap edecek. Tabii Amerikan halkına da buradan mesaj verme şansına erişecek. 4 Şubat 2020 günü en son kongreye hitap etmişti. Bu seçildikten sonra ilk kez kongrede iki gruba hitap etmek için hazır bulunuyor. Şimdi o anda hem bütün konuklar hazır. J.D. Vance'in eşi biraz önce ekrana geldi.
Büyük bir coşku var. Trump herkesle el sıkışıyor konuklarla ve kongre üyeleriyle teker teker el sıkışarak kürsüye doğru ilerliyor. En son kabine üyeleri girmişti. Şu anda eşi Melania Trump'ın alkışladığını görüyoruz. Büyük bir sevgi gösterisi var. Başkan Donald Trump'a ilerliyor. Siz görebiliyor musunuz arkadaşlar Donald Trump'ın kürsüye ilerlemesini? Ben görüyorum şu anda. Evet. Ben şu anda göremiyorum. Ben görüyorum şu anda. Hatta el sıkışıyor bazı kişilerin bu MAGA denen o kırmızı Amerika'yı yüceltelim, daha ihtişamlı hale getirelim mesajı var ya Donald Trump'ın. Evet. Make America Great Again. O kırmızı şapkayı takmış kişiler vardı, onu gördüm. O insanlarla hatta sadece el sıkışmıyor, bazılarıyla öpüştüğünü de gördük. Ki Donald Trump aslında germofobik olarak bilinirdi yıllar öncesinde. Yani insanlarla el sıkışmaktan bile imtina ederdi. Özellikle bu bakteriler yüzünden, mikroplar yüzünden germofobik olduğu söylenirdi. Kendisiyle ilgili yayınlarda, kitaplarda. Ancak tabii bu yıllar önceydi. Çok şey değiştiğini söylemek mümkün. Hala da devam ediyor şu anda. Kabinesinden isimlerle kongre üyeleriyle selamlaşmaya Şu yavaş anda yavaş Anayasa kürsüye doğru Mahkemesi ilerliyor. üyeleriyle, Hı evet hı. şu anda Anayasa Mahkemesi üyeleriyle tokalaşıyor. Evet, şu anda Ee, tabii senle aramızda herhalde böyle birkaç saniyelik fark var görüntüler Ben açısından da. başka Hı hı. monitörden de izliyorum. Daha önce Aynen. ulaşma şansım Epey var. öne Kopya ulaşmış şu çekiyorum. anda. Evet, Evet. evet. Geleceği görebiliyorum sizden önce. Evet, şu Evet, anda yavaş yavaş görüyorsunuzdur o kırmızı şapkalı. evet o Sanırım geçti. çok Evet, uzaktaydı ama Marjorie evet. Taylor Greene olabilir, emin Şimdi değilim. biraz sonra neler olacak onu da anlatayım. Askerlerle el sıkışacak Anayasa Mahkemesi üyelerinden sonra. Nasıl tahmin ettim bakın. Evet. Başkan Donald Trump ordu mensuplarıyla üst düzey onlarla tokalaşıyor. Ve en son kürsüye geçecek hem Başkan Johnson'la hem de Başkan Yardımcısı Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'la ve ondan sonra da Başkan Yardımcısı Vance'de sıkışacak. USA Kongre sanırım, üyesi, evet ABD. evet, Kongre üyesi MAGA şapkasını takan bu arada. Evet, Marjorie Evet, Taylor şu Greene anda olabilir. Marjorie kürsüde, Taylor evet Greene. evet. Dediğimiz gibi bu Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'ndaki bu birliğin durumu konuşmaları olsun, ilk kongre hitabı olsun, tabii çok coşkulu, büyük bir etkinlik, büyük bir şov, büyük bir televizyon olayı olarak geçiyor Amerika'da. Yarın da öğreneceğiz tabii reytingleri, kaç milyon Amerikalı izlemiş, onların da sonuçlarını göreceğiz ama daha önce yapılan tahminler Donald Trump'ın bugüne kadar seyredilen en büyük konuşması olacağı şeklindeydi Serdar. Begüm o 2 dosya verdi. Konuşmasının herhalde başlıkları, metnini verdi değil mi? Konuşma metni, evet. Evet. Birazdan o dosyanın içindeki konuşmayı ama hala sağ taraftan Cumhuriyetçilerden ve konuklardan büyük bir alkış var. Başkan Donald Trump'a. Demokrat tarafı sessiz. Trump kendine göre sol tarafa gülerek bakıyor. Alkışlar devam. Ona kadar konuşmanın sürmesi bekleniyor ama biz arada arkadaşlarımız zaten Başkan Donald Trump'ın vereceği önemli başlıkları yazacaklar. Hemen anında ekranlarınıza getireceğiz. Bu arada çok teşekkür ediyoruz bizi izleyenlere. Şu anda arkadaşlara da anons yapayım. Canlı olarak bizi belki tarihimizde en fazla kişi izliyor. 1000 kişiyi aştık. Bunu da buradan bu müjdesini verelim. Emeğe geçen arkadaşlarımıza da teşekkür ederim. Evet. Başkan başladı konuşmaya. Alalım bizi ekrandan. Başkanı dinleyelim.
members of the United States Congress, thank you very much. And to my fellow citizens, America is back. 6 weeks ago, I stood beneath the dome of this Capitol and proclaimed the dawn of the golden age of America. From that moment on, it has been nothing but swift and unrelenting action to usher in the greatest and most successful era in the history of our country. We have accomplished more in 43 days than most administrations accomplished in 4 years or 8 years, and we are just getting started. I return to this chamber tonight to report that America's momentum is back, our spirit is back, our pride is back, our confidence is back, and the American dream is surging bigger and better than ever before. The American dream is unstoppable, and our country is on the verge of a comeback, the likes of which the world has never witnessed and perhaps will never witness again. There's never been anything like it. The presidential election of November 5th was a mandate like has not been seen in many decades. We won all 7 swing states, giving us an electoral college victory of 312 votes. We won the popular vote by big numbers and won counties in our country. And won counties in our country, 2,700 to 525, on a map that reads almost completely red for Republican. Now, for the first time in modern history, more Americans believe that our country is headed in the right direction than the wrong direction. In fact, it's an astonishing record, 27-point swing, the most ever. Likewise, small business optimism saw its single largest one-month gain ever recorded, a 41-point jump. Members are directed to uphold and maintain decorum in the House and to cease any further disruptions. That's your warning. Members are engaging in willful and continuing breach of decorum, and the chair is prepared to direct the Sergeant at Arms to restore order to the joint session.
Mr. Green, take your seat. Take your seat, sir. Take your seat. Finding that members continue to engage in willful and concerted disruption of proper decorum, the chair now directs the Sergeant-at-Arms to restore order. Remove this gentleman from the chamber. Members are directed to uphold and maintain decorum in the House. Mr. President, you continue. Thank you. Over the past 6 weeks, I have signed nearly 100 executive orders and taken more than 400 executive actions, a record, to restore common sense, safety, optimism, and wealth all across our wonderful land. The people elected me to do the job, and I'm doing it. In fact, it has been stated by many that the first month of our presidency, it's our presidency, is the most successful in the history of our nation. By many. And what makes it even more impressive is that, do you know who number 2 is? George Washington. How about that? How about that? I don't know about that list, but we'll take it. Within hours of taking the oath of office, I declared a national emergency on our southern border, and I deployed the U.S. military and Border Patrol to repel the invasion of our country. And what a job they've done. As a result, illegal border crossings last month were by far the lowest ever recorded, ever. They heard my words and they chose not to come. Much easier that way. In comparison, under Joe Biden, the worst president in American history, there were hundreds of thousands of illegal crossings a month, and virtually all of them, including murderers, drug dealers, gang members, and people from mental institutions and insane asylums, were released into our country. Who would want to do that? This is my 5th such speech to Congress. And once again, I look at the Democrats in front of me, and I realize there is absolutely nothing I can say to make them happy or to make them stand or smile or applaud. Nothing I can do. I could find a cure to the most devastating disease, a disease that would wipe out entire nations, or announce the answers to the greatest economy in history, or the stoppage of crime to the lowest levels ever recorded. And these people sitting right here will not clap, will not stand, and certainly will not cheer for these astronomical achievements. They won't do it, no matter what. Five times I've been up here. It's very sad, and it just shouldn't be this way. So Democrats sitting before me, for just this one night, why not join us in celebrating so many incredible wins for America?
For the good of our nation, let's work together and let's truly make America great again. Every day, my administration is fighting to deliver the change America needs to bring a future that America deserves, and we're doing it. This is a time for big dreams and bold action. Upon taking office, I imposed an immediate freeze on all federal hiring, a freeze on all new federal regulations, and a freeze on all foreign aid. I terminated the ridiculous Green New Scam. I withdrew from the unfair Paris Climate Accord, which was costing us trillions of dollars that other countries were not paying. I withdrew from the corrupt World Health Organization. And I also withdrew from the anti-American UN Human Rights Council. We ended all of Biden's environmental restrictions that were making our country far less safe and totally unaffordable. And importantly, we ended the last administration's insane electric vehicle mandate, saving our auto workers and companies from economic destruction. To unshackle our economy, I have directed that for every one new regulation, 10 old regulations must be eliminated, just like I did in my very successful first term. And in that first term, we set records on ending unnecessary rules and regulations like no other president had done before. We ordered all federal workers to return to the office. They will either show up for work in person or be removed from their job. And we have ended weaponized government where, as an example, a sitting president is allowed to viciously prosecute his political opponent, like me. How did that work out? Not too good. Not too good. And I have stopped all government censorship and brought back free speech in America. It's back. And 2 days ago, I signed an order making English the official language of the United States of America. I renamed the Gulf of Mexico the Gulf of America. And likewise, I renamed, for a great president, William McKinley, Mount McKinley again. Beautiful Alaska. We love Alaska. We've ended the tyranny of so-called diversity, equity, and inclusion policies all across the entire federal government and indeed the private sector and our military. And our country will be woke no longer.
We believe that whether you are a doctor, an accountant, a lawyer, or an air traffic controller, you should be hired and promoted based on skill and competence, not race or gender. Very important. You should be hired based on merit. And the Supreme Court, in a brave and very powerful decision, has allowed us to do so. Thank you. Thank you very much. Thank you. We have removed the poison of critical race theory from our public schools, and I signed an order making it the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. I also signed an executive order to ban men from playing in women's sports. Three years ago, Peyton McNabb was an all-star high school athlete, one of the best, preparing for a future in college sports. But when her girls' volleyball match was invaded by a male, he smashed the ball so hard in Peyton's face, causing traumatic brain injury, partially paralyzing her right side and ending her athletic career. It was a shot like she's never seen before. She's never seen anything like it. Peyton is here tonight in the gallery, and Peyton, from now on, schools will kick the men off the girls' team, or they will lose all federal funding. And if you really want to see numbers, just take a look at what happened in the women's boxing, weightlifting, track and field, swimming, or cycling, where a male recently finished a long-distance race 5 hours and 14 minutes ahead of a woman for a new record by 5 hours. Broke the record by 5 hours. It's demeaning for women, and it's very bad for our country. We're not going to put up with it any longer. What I have just described is only a small fraction of the common sense revolution that is now, because of us, sweeping the entire world. Common sense has become a common theme, and we will never go back. Never. Never going to let that happen. Among my very highest priorities is to rescue our economy and get dramatic and immediate relief to working families. As you know, we inherited from the last administration an economic catastrophe and an inflation nightmare. Their policies drove up energy prices, pushed up grocery costs, and drove the necessities of life out of reach for millions and millions of Americans. They've never had anything like it. We suffered the worst inflation in 48 years, but perhaps even in the history of our country. They're not sure. As president, I'm fighting every day to reverse this damage and make America affordable again. Joe Biden especially let the price of eggs get out of control. The egg price is out of control, and we're working hard to get it back
down, Secretary. Do a good job on that. You inherited a total mess from the previous administration. Do a good job. A major focus of our fight to defeat inflation is rapidly reducing the cost of energy. The previous administration cut the number of new oil and gas leases by 95%, slowed pipeline construction to a halt, and closed more than 100 power plants. We are opening up many of those power plants right now. And frankly, we have never seen anything like it. That's why on my first day in office, I declared a national energy emergency. As you've heard me say many times, we have more liquid gold under our feet than any nation on earth, and by far. And now I fully authorize the most talented team ever assembled to go and get it. It's called Drill, Baby, Drill. My administration is also working on a gigantic natural gas pipeline in Alaska, among the largest in the world, where Japan, South Korea, and other nations want to be our partner with investments of trillions of dollars each. There's never been anything like that one. It will be truly spectacular. It's all set to go. The permitting is gotten. And later this week, I will also take historic action to dramatically expand production of critical minerals and rare earths here in the USA. To further combat inflation, we will not only be reducing the cost of energy, but will be ending the flagrant waste of taxpayer dollars. And to that end, I have created the brand new Department of Government Efficiency, DOGE. Perhaps you've heard of it. Perhaps. Which is headed by Elon Musk, who is in the gallery tonight. Thank you, Elon. He's working very hard. He didn't need this. He didn't need this. Thank you very much. We appreciate it. Everybody here, even this side, appreciates it, I believe. They just don't want to admit that. Just listen to some of the appalling waste we have already identified. $22 billion from HHS to provide free housing and cars for illegal aliens. $45 million for diversity, equity, and inclusion scholarships in Burma. $40 million to improve the social and economic inclusion of sedentary migrants. Nobody knows what that is. $8 million to promote LGBTQI+ in the African nation of Lesotho, which nobody has ever heard of. $60 million for indigenous peoples and Afro-Colombian empowerment in Central America. $60 million. $8 million for making mice transgender. This is real. $32 million for a left-wing propaganda operation in Moldova. $10 million for male circumcision in Mozambique. $20 million for the Arab Sesame Street in the Middle East. It's a program. $20 million for a program.
$1.9 billion to recently created Decarbonization of Homes Committee, headed up, and we know she's involved. Just at the last moment, the money was passed over by a woman named Stacey Abrams. Have you ever heard of her? A $3.5 million consulting contract for lavish fish monitoring. $1.5 million for voter confidence in Liberia. $14 million for social cohesion in Mali. $59 million for illegal alien hotel rooms in New York City. He's a real estate developer. He's done very well. $250,000 to increase vegan local climate action innovation in Zambia. $42 million for social and behavior change in Uganda. $14 million for improving public procurement in Serbia. $47 million for improving learning outcomes in Asia. Asia's doing very well with learning. I don't know what we're doing. We should use it ourselves. And $101 million for DEI contracts at the Department of Education, the most ever paid, nothing even like it. Under the Trump administration, all of these scams, and they're far worse, but I didn't think it was appropriate to talk about them. They're so bad. Many more have been found out and exposed and swiftly terminated by a group of very intelligent, mostly young people, headed up by Elon, and we appreciate it. We found hundreds of billions of dollars of fraud. And we've taken back the money and reduced our debt to fight inflation and other things. Taking back a lot of that money. We got it just in time. This is just the beginning. The Government Accountability Office, a federal government office, has estimated annual fraud of over $500 billion in our nation, and we are working very hard to stop it. We're going to. We're also identifying shocking levels of incompetence and probable fraud in the Social Security program for our seniors, and that our seniors and people that we love rely on. Believe it or not, government databases list 4.7 million Social Security members from people aged 100 to 109 years old. It lists 3.6 million people from ages 110 to 119. I don't know any of them. I know some people that are rather elderly, but not quite that elderly. 3.47 million people from ages 120 to 129. 3.9 million people from ages 130 to 139. 3.5 million people from ages 140 to 149. And money is being paid to many of them. And we're searching right now. In fact, Pam, good luck. Good luck. You're going to find it. But a lot of money is paid out to people because it just keeps getting paid, and nobody does. And it really hurts Social Security and hurts our country. 1.3 million people from ages 150 to 159, and over 130,000 people, according to the Social Security databases, are age over 160 years old. We have a healthier country than I thought, Bobby. Including, to finish, 1,039 people between the ages of 220 and 229
one person between the age of 240 and 249, and one person is listed at 360 years of age. More than 100 years older than our country. But we're going to find out where that money's going, and it's not going to be pretty. By slashing all of the fraud, waste, and theft we can find, we will defeat inflation, bring down mortgage rates, lower car payments and grocery prices, protect our seniors, and put more money in the pockets of American families. And today, interest rates took a beautiful drop, big, beautiful drop. It's about time. And in the near future, I want to do what has not been done in 24 years, balance the federal budget. We're going to balance it. With that goal in mind, we have developed in great detail what we are calling the Gold Card, which goes on sale very, very soon. For $5 million, we will allow the most successful job-creating people from all over the world to buy a path to U.S. citizenship. It's like the green card, but better and more sophisticated. And these people will have to pay tax in our country. They won't have to pay tax from where they came. The money that they've made, you wouldn't want to do that, but they have to pay tax, create jobs. They'll also be taking people out of colleges and paying for them so that we can keep them in our country instead of having them being forced out. Number one, at the top school, as an example, being forced out and not being allowed to stay and create tremendous numbers of jobs and great success for a company out there. So while we take out the criminals, killers, traffickers, and child predators who are allowed to enter our country under the open border policy of these people, the Democrats, the Biden administration, the open border insane policies that you've allowed to destroy our country, we will now bring in brilliant, hardworking, job-creating people. They're going to pay a lot of money, and we're going to reduce our debt with that money. Americans have given us a mandate for bold and profound change. For nearly 100 years, the federal bureaucracy has grown until it has crushed our freedoms, ballooned our deficits, and held back America's potential in every possible way. The nation founded by pioneers and risk takers now drowns under millions and millions of pages of regulations and debt. Approvals that should take 10 days to get instead take 10 years, 15 years, and even 20 years before you're rejected. Meanwhile, we have hundreds of thousands of federal workers who have not been showing up to work. My administration will reclaim power from this unaccountable bureaucracy, and we will restore true democracy to America again. And any federal bureaucrat who resists this change will be removed from office immediately. Because we are draining the swamp. It's very simple. And the days of rule by unelected bureaucrats are over. And the next phase of our plan to deliver the greatest economy in history is for this Congress to pass tax cuts for everybody. They're in there. They're waiting for you to vote. And I'm sure that the people on
my right, I don't mean the Republican right, but my right here, I'm sure you're going to vote for those tax cuts, because otherwise I don't believe the people will ever vote you into office. So I'm doing you a big favor by telling you that. But I know this group is going to be voting for the tax. Thank you. It's a very, very big part of our plan. We had tremendous success in our first term with it. A very big part of our plan. We're seeking permanent income tax cuts all across the board. And to get urgently needed relief to Americans hit especially hard by inflation, I'm calling for no tax on tips, no tax on overtime, and no tax on Social Security benefits for our great seniors. And I also want to make interest payments on car loans tax deductible, but only if the car is made in America. And by the way, we're going to have growth in the auto industry like nobody's ever seen. Plants are opening up all over the place. Deals are being made. Never seen. That's a combination of the election win and tariffs. It's a beautiful word, isn't it? That, along with our other policies, will allow our auto industry to absolutely boom. It's going to boom. Spoke to the majors today, all three, the top people, and they're so excited. In fact, already numerous car companies have announced that they will be building massive automobile plants in America, with Honda just announcing a new plant in Indiana, one of the largest anywhere in the world. And this has taken place since our great victory on November 5th, a date which will hopefully go down as one of the most important in the history of our country. In addition, as part of our tax cuts, we want to cut taxes on domestic production and all manufacturing. And just as we did before, we will provide 100% expensing. It will be retroactive to January 20th, 2025. And it was one of the main reasons why our tax cuts were so successful in our first term, giving us the most successful economy in the history of our country. First term. We had a great first term. If you don't make your product in America, however, under the Trump administration, you will pay a tariff, and in some cases, a rather large one. Other countries have used tariffs against us for decades, and now it's our turn to start using them against those other countries. On average, the European Union, China, Brazil, India, Mexico, and Canada, have you heard of them? And countless other nations charge us tremendously higher tariffs than we charge them. It's very unfair. India charges us auto tariffs higher than 100%. China's average tariff on our products is twice what we charge them. And South Korea's average tariff is 4 times higher. Think of that, 4 times higher. And we give so much help militarily and in so many other ways to South Korea, but that's what happens. This is happening by friend and foe. This system is not fair to the United States and never was. And so on April 2nd, I wanted to make it April 1st, but I didn't want to be accused of April Fool's Day. That's not, just one day was cost us a lot of money. But we're going to do it in April. I'm a very superstitious person. April 2nd, reciprocal tariffs kick in. And whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. Whatever they tax us, we will tax them.
If they do non-monetary tariffs to keep us out of their market, then we will do non-monetary barriers to keep them out of our market. There's a lot of that too. They don't even allow us in their market. We will take in trillions and trillions of dollars and create jobs like we have never seen before. I did it with China and I did it with others, and the Biden administration couldn't do anything about it because there was so much money they couldn't do anything about it. We have been ripped off for decades by nearly every country on earth, and we will not let that happen any longer. Much has been said over the last 3 months about Mexico and Canada, but we have very large deficits with both of them. But even more importantly, they've allowed fentanyl to come into our country at levels never seen before, killing hundreds of thousands of our citizens and many very young, beautiful people, destroying families. Nobody's ever seen anything like it. They are, in effect, receiving subsidies of hundreds of billions of dollars. We pay subsidies to Canada and to Mexico of hundreds of billions of dollars, and the United States will not be doing that any longer. We're not going to do it any longer. Thanks to our America First policies we're putting into place, we have had $1.7 trillion of new investment in America in just the past few weeks. The combination of the election and our economic policies that people of SoftBank, one of the most brilliant anywhere in the world, announced a $200 billion investment. OpenAI and Oracle, Larry Ellison, announced $500 billion investment, which they wouldn't have done if Kamala had won. Apple announced $500 billion investment. Tim Cook called me. He said, I cannot spend it fast enough. It's going to be much higher than that, I believe. They'll be building their plants here instead of in China. And just yesterday, Taiwan Semiconductor, the biggest in the world, most powerful in the world, has a tremendous amount, 97% of the market, announced a $165 billion investment to build the most powerful chips on earth right here in the USA. And we're not giving them any money. Your CHIPS Act is a horrible, horrible thing. We give hundreds of billions of dollars, and it doesn't mean a thing. They take our money and they don't spend it. All that meant to them, we're giving them no money. All that was important to them was they didn't want to pay the tariffs, so they came and they're building, and many other companies are coming. We don't have to give them money. We just want to protect our businesses and our people. And they will come because they won't have to pay tariffs if they build in America. So it's very amazing. You should get rid of the CHIP Act, and whatever's left over, Mr. Speaker, you should use it to reduce debt or any other reason you want to. Our new trade policy will also be great for the American farmer. I love the farmer. Who will now be selling into our home market, the USA, because nobody is going to be able to compete with you. Because there's goods that come in from other countries and companies. They're really in a bad position in so many different ways. They're uninspected. They may be very dirty and disgusting, and they come in and they pour in and they hurt our American farmers. The tariffs will go on agricultural product coming into America, and our farmers, starting on April 2nd, it may be a little bit of an adjustment period. We had that before when I made the deal with China, $50 billion of purchases, and I said, just bear with me, and they did. They did. Probably have to bear with me again, and this will be even better. That was great.
The problem with it was that Biden didn't enforce it. He didn't enforce it. $50 billion of purchases, and we were doing great, but Biden did not enforce it, and it hurt our farmers. But our farmers are going to have a field day right now. So to our farmers, have a lot of fun. I love you too. I love you too. It's all going to happen. And I have also imposed a 25% tariff on foreign aluminum, copper, lumber, and steel, because if we don't have, as an example, steel and lots of other things, we don't have a military, and frankly, we just won't have a country very long. Here today is a proud American steelworker, fantastic person from Decatur, Alabama, Jeff Denard. Has been working at the same steel plant for 27 years in a job that has allowed him to serve as the captain of his local volunteer fire department, raise 7 children with his beautiful wife, Nicole, and over the years provide a loving home for more than 40 foster children. So great, Jeff. Thank you, Jeff. Thank you, Jeff. Stories like Jeff's remind us that tariffs are not just about protecting American jobs. They're about protecting the soul of our country. Tariffs are about making America rich again and making America great again, and it's happening, and it will happen rather quickly. There'll be a little disturbance, but we're okay with that. It won't be much. No, you're not. Oh. And look where Biden took us, very low, the lowest we've ever been. Jeff, I want to thank you very much. And I also want to recognize another person who has devoted herself to foster care community. She works so hard on it. A very loving person, our magnificent First Lady of the United States. Melania's work has yielded incredible results, helping prepare our nation's future leaders as they enter the workforce. Our First Lady is joined by 2 impressive young women, very impressive. Haley Ferguson, who benefited from the First Lady's Fostering the Future initiative and is poised to complete her education and become a teacher. And Elliston Berry, who became a victim of an illicit deepfake image produced by a peer. With Elliston's help, the Senate just passed the Take It Down Act, and this is so important. Thank you very much, John. John Thune, thank you. Stand up, John. Thank you, John. Thank you all very much. Thank you. And thank you to John Thune and the Senate. Great job. To criminalize the publication of such images online is terrible, terrible thing. And once it passes the House, I look forward to signing that bill into law. Thank you. And I'm going to use that bill for myself, too, if you don't mind. Because nobody gets treated worse than I do online. Nobody. That's great. Thank you very much to the Senate. Thank you. But if we truly care about protecting Americans' children, no step is more crucial than securing America's borders. Over the past 4 years, 21 million people poured into the United States. Many of them were murderers, human traffickers, gang members, and other criminals from the streets of dangerous cities all throughout the world. Because of Joe Biden's insane and very dangerous open border policies, they are now strongly embedded in our country, but we are getting them out and getting them out fast.
And I want to thank Tom Homan and Christy. I want to thank you and Paul of Border Patrol. I want to thank you. What a job they've all done. Everybody, Border Patrol, ICE, law enforcement in general is incredible. We have to take care of our law enforcement. Have to. Last year, a brilliant 22-year-old nursing student named Laken Riley, the best in her class, admired by everybody, went out for a jog on the campus of the University of Georgia. That morning, Laken was viciously attacked, assaulted, beaten, brutalized, and horrifically murdered. Laken was stolen from us by a savage illegal alien gang member who was arrested while trespassing across Biden's open southern border and then set loose into the United States under the heartless policies of that failed administration. It was indeed a failed administration. He had then been arrested and released in a Democrat-run sanctuary city, a disaster, before ending the life of this beautiful young angel. With us this evening are Laken's beloved mother, Allison, and her sister, Lauren. Last year, I told Laken's grieving parents that we would ensure their daughter would not have died in vain. That's why the very first bill I signed into law as your 47th president mandates the detention of all dangerous criminal aliens who threaten public safety. It's a very strong, powerful act. It's called the Laken-Riley Act. So Allison and Lauren, America will never, ever forget our beautiful Laken Hope Riley. Thank you very much. Since taking office, my administration has launched the most sweeping border and immigration crackdown in American history, and we quickly achieved the lowest numbers of illegal border crossers ever recorded. Thank you. The media and our friends in the Democrat Party kept saying we needed new legislation. We must have legislation to secure the border. But it turned out that all we really needed was a new president. Thank you. Joe Biden didn't just open our borders, he flew illegal aliens over them to overwhelm our schools, hospitals, and communities throughout the country. Entire towns like Aurora, Colorado, and Springfield, Ohio, buckled under the weight of the migrant occupation and corruption like nobody's ever seen before. Beautiful towns destroyed. Now, just as I promised in my inaugural address, we are achieving the great liberation of America. But there still is much work to be done. Here tonight is a woman
I have gotten to know Alexis Nungary from Houston. Wonderful woman. Last June, Alexis's 12-year-old daughter, her precious Jocelyn, walked to a nearby convenience store. She was kidnapped, tied up, assaulted for 2 hours under a bridge, and horrifically murdered. Arrested and charged with this heinous crime are 2 illegal alien monsters from Venezuela, released into America by the last administration through their ridiculous open border. The death of this beautiful 12-year-old girl and the agony of her mother and family touched our entire nation greatly. Alexis, I promised that we would always remember your daughter, your magnificent daughter. And earlier tonight, I signed an order keeping my word to you. One thing I have learned about Jocelyn is that she loved animals so much. She loved nature. Across Galveston Bay, from where Jocelyn lived in Houston, you will find a magnificent national wildlife refuge, a pristine, peaceful, 34,000-acre sanctuary for all of God's creatures on the edge of the Gulf of America. Alexis, moments ago, I formally renamed that refuge in loving memory of your beautiful daughter, Jocelyn. So, Mr. Vice President, if you would, may I have the order? Thank you very much. All 3 savages charged with Jocelyn and Lakin's murders were members of the Venezuelan prison gang, the toughest gang, they say, in the world, known as Tren de Aragua. 2 weeks ago, I officially designated this gang, along with MS-13 and the bloodthirsty Mexican drug cartels, as foreign terrorist organizations. They are now officially in the same category as ISIS, and that's not good for them. Countless thousands of these terrorists were welcomed into the U.S. by the Biden administration. But now every last one will be rounded up and forcibly removed from our country, or, if they're too dangerous, put in jails, standing trial in this country, because we don't want them to come back ever. With us this evening is a warrior on the front lines of that battle, Border Patrol Agent Roberto Ortiz. Great guy. In January, Roberto and another agent were patrolling by the Rio Grande near an area known as Cartel Island. Doesn't sound too nice to me. When heavily armed gunmen started shooting at them, Roberto saw that his partner was totally exposed, at great danger, and he leapt into action, returning fire and providing crucial seconds for his fellow agent to seek safety, just barely. I have some of the prints of that event, and it was not good. Agent Ortiz, we salute you for your great courage and for your line of fire that you took, and for the bravery that you showed. We honor you, and we will always honor you. Thank you, Roberto, very much.
Thank you, Roberta. And I actually got to know him on my many calls to the border. He's a great, great gentleman. The territory to the immediate south of our border is now dominated entirely by criminal cartels that murder, rape, torture, and exercise total control. They have total control over a whole nation, posing a grave threat to our national security. The cartels are waging war on America, and it's time for America to wage war on the cartels, which we are doing. Five nights ago, Mexican authorities, because of our tariff policies being imposed on them, think of this, handed over to us 29 of the biggest cartel leaders in their country. That has never happened before. They want to make us happy. First time ever. But we need Mexico and Canada to do much more than they've done, and they have to stop the fentanyl and drugs pouring into the USA. They're going to stop it. I have sent Congress a detailed funding request laying out exactly how we will eliminate these threats to protect our homeland and complete the largest deportation operation in American history, larger even than current record holder President Dwight D. Eisenhower, a moderate man, but someone who believed very strongly in borders. Americans expect Congress to send me this funding without delay so I can sign it into law. So, Mr. Speaker, John Thune, both of you, I hope you're going to be able to do that, Mr. Speaker. Thank you. Mr. Leader, thank you. Thank you very much. And let's get it to me. I'll sign it so fast, you won't even believe it. And as we reclaim our sovereignty, we must also bring back law and order to our cities and towns. In recent years, our justice system has been turned upside down by radical left lunatics. Many jurisdictions virtually ceased enforcing the law against dangerous repeat offenders while weaponizing law enforcement against political opponents like me. My administration has acted swiftly and decisively to restore fair, equal, and impartial justice under the constitutional rule of law, starting at the FBI and the DOJ. Pam, good luck. Cash, wherever you may be, good luck. Good luck. Pam Bondi. Good luck. So important. Going to do a great job. Cash, thank you. Thank you, Cash. They've already started very strong. They're going to do a fantastic job. You're going to be very proud of them. We're also once again giving our police officers the support, protection, and respect they so dearly deserve. They have to get it. They have such a hard, dangerous job, but we're going to make it less dangerous. The problem is the bad guys don't respect the law, but they're starting to respect it, and they soon will respect it. This also includes our great fire departments throughout the country. Our firemen and women are unbelievable people, and we'll never forget them. And besides that, they voted for me in record numbers, so I have no choice. One year ago this month, 31-year-old New York police officer Jonathan Diller, unbelievably wonderful person and a great officer, was gunned down at a traffic stop on Long Island. I went to his funeral. The vicious criminal charged with his murder had 21 prior arrests, and they were rough arrests, too. He was a real bad one. The thug in the seat next to him
had 14 prior arrests, and went by the name of Killer. He was Killer. He killed other people, they say, a lot of them. I attended Officer Diller's service, and when I met his wife and one-year-old son, Ryan, it was very inspirational, actually. His widow's name is Stephanie, and she is here tonight. Stephanie, thank you very much, Stephanie. Thank you very much. Stephanie, we're going to make sure that Ryan knows his dad was a true hero, New York's finest, and we're going to get these cold-blooded killers and repeat offenders off our streets, and we're going to do it fast. Got to stop it. They get out with 28 arrests. They push people into subway trains. They hit people over the head, back of the head with baseball bats. We got to get them out of here. I've already signed an executive order requiring a mandatory death penalty for anyone who murders a police officer. And tonight I'm asking Congress to pass that policy into permanent law. I'm also asking for a new crime bill getting tough on repeat offenders while enhancing protections for America's police officers so they can do their jobs without fear of their lives being totally destroyed. They don't want to be killed. We're not going to let them be killed. Joining us in the gallery tonight is a young man who truly loves our police. His name is DJ Daniel. He is 13 years old, and he has always dreamed of becoming a police officer. But in 2018, DJ was diagnosed with brain cancer. The doctors gave him 5 months at most to live. That was more than 6 years ago. Since that time, DJ and his dad have been on a quest to make his dream come true, and DJ has been sworn in as an honorary law enforcement officer, actually a number of times. The police love him, the police departments love him. And tonight, DJ, we're going to do you the biggest honor of them all. I am asking our new Secret Service Director, Sean Curran, to officially make you an agent of the United States Secret Service. Thank you, DJ. DJ's doctors believe his cancer likely came from a chemical he was exposed to when he was younger. Since 1975, rates of child cancer have increased by more than 40%.
Reversing this trend is one of the top priorities for our new presidential commission to make America healthy again, chaired by our new Secretary of Health and Human Services, Robert F. Kennedy, Jr. With the name Kennedy, you would have thought everybody over here would have been cheering. How quickly they forget. Our goal is to get toxins out of our environment, poisons out of our food supply, and keep our children healthy and strong. As an example, not long ago, and you can't even believe these numbers, 1 in 10,000 children had autism, 1 in 10,000. And now it's 1 in 36. There's something wrong. 1 in 36. Think of that. So we're going to find out what it is, and there's nobody better than Bobby and all of the people that are working with you. You have the best to figure out what is going on. Okay, Bobby, good luck. It's a very important job. Thank you. Thank you. My administration is also working to protect our children from toxic ideologies in our schools. A few years ago, January, Little John and her husband discovered that their daughter's school had secretly socially transitioned their 13-year-old little girl. Teachers and administrators conspired to deceive January and her husband while encouraging her daughter to use a new name and pronouns. They, them pronoun, actually, all without telling January, who is here tonight and is now a courageous advocate against this form of child abuse. January, thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Stories like this are why, shortly after taking office, I signed an executive order banning public schools from indoctrinating our children with transgender ideology. I also signed an order to cut off all taxpayer funding to any institution that engages in the sexual mutilation of our youth. And now I want Congress to pass a bill permanently banning and criminalizing sex changes on children and forever ending the lie that any child is trapped in the wrong body. This is a big lie. And our message to every child in America is that you are perfect exactly the way God made you. Because we're getting wokeness out of our schools and out of our military, and it's already out, and it's out of our society. We don't want it. Wokeness is trouble. Wokeness is bad. It's gone. It's gone. And we feel so much better for it, don't we? Don't we feel better? Our service members won't be activists and ideologues. They will be fighters and warriors. They will fight for our country. And Pete, congratulations. Secretary of Defense, congratulations. And he's not big into the woke movement, I can tell you. I know him well. I am pleased to report that in January, the U.S. Army had its single best recruiting month in 15 years
and that all armed services are having among the best recruiting results ever in the history of our services. What a difference. And you know, it was just a few months ago where the results were exactly the opposite. We couldn't recruit anywhere. We couldn't recruit. Now we're having the best results just about that we've ever had. What a tremendous turnaround. It's really a beautiful thing to see. People love our country again. It's very simple. They love our country and they love being in our military again. So it's a great thing. And thank you very much. Great job. Thank you. We're joined tonight by a young man, Jason Hartley, who knows the weight of that call of duty. Jason's father, grandfather, and great-grandfather all wore the uniform. Jason tragically lost his dad, who was also a Los Angeles County Sheriff's deputy when he was just a boy, and now he wants to carry on the family legacy of service. Jason is a senior in high school, a 6-letter varsity athlete, a really good athlete, they say, a brilliant student with a 4.46, that's good, GPA. And his greatest dream is to attend the U.S. Military Academy at West Point. And Jason, that's a very big deal getting in. That's a hard one to get into. But I'm pleased to inform you that your application has been accepted. You will soon be joining the Corps of Cadets. Thank you. Jason, you're going to be on the long gray line, Jason. As Commander-in-Chief, my focus is on building the most powerful military of the future. As a first step, I'm asking Congress to fund a state-of-the-art Golden Dome missile defense shield to protect our homeland, all made in the USA. And Ronald Reagan wanted to do it long ago, but the technology just wasn't there, not even close. But now we have the technology. It's incredible, actually. And other places, they have it. Israel has it. Other places have it. And the United States should have it too, right, Tim, right? They should have it too. So I want to thank you. But it's a very, very important. This is a very dangerous world. We should have it. We want to be protected, and we're going to protect our citizens like never before. To boost our defense industrial base, we are also going to resurrect the American shipbuilding industry, including commercial shipbuilding and military shipbuilding. And for that purpose, I am announcing tonight that we will create a new Office of Shipbuilding in the White House and offer special tax incentives to bring this industry home to America where it belongs. We used to make so many ships. We don't make them anymore very much, but we're going to make them very fast, very soon. It will have a huge impact. To further enhance our national security, my administration will be reclaiming the Panama Canal, and we've already started doing it. Just today, a large American company announced they are buying both ports around the Panama Canal and lots of other things having to do with the Panama Canal and a couple of other canals.
The Panama Canal was built by Americans for Americans, not for others, but others could use it. But it was built at tremendous cost of American blood and treasure. 38,000 workers died building the Panama Canal. They died of malaria. They died of snake bites and mosquitoes. Not a nice place to work. They paid them very highly to go there, knowing there was a 25% chance that they would die. The most expensive project also that was ever built in our country's history, if you bring it up to modern day costs. It was given away by the Carter administration for $1, but that agreement has been violated very severely. We didn't give it to China. We gave it to Panama, and we're taking it back. And we have Marco Rubio in charge. Good luck, Marco. Now, we know who to blame if anything goes wrong. Marco's been amazing, and he's going to do a great job. Think of it. He got 100 votes. You know, he was approved with actually 99, but the 100th was this gentleman, and I feel very certain. So let's assume he got 100 votes. And I'm either very, very happy about that or I'm very concerned about it. But he's already proven. I mean, he's a great gentleman. He's respected by everybody, and we appreciate you voting for Marco. He's going to do a fantastic job. Thank you. Thank you. He's doing a great job. Great job. And I also have a message tonight for the incredible people of Greenland. We strongly support your right to determine your own future. And if you choose, we welcome you into the United States of America. We need Greenland for national security and even international security. And we're working with everybody involved to try and get it. But we need it really for international world security. And I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it. We will keep you safe. We will make you rich, and together we will take Greenland to heights like you have never thought possible before. It's a very small population, but very, very large piece of land and very, very important for military security. America is once again standing strong against the forces of radical Islamic terrorism. 3.5 years ago, ISIS terrorists killed 13 American service members and countless others in the Abbey Gate bombing during the disastrous and incompetent withdrawal from Afghanistan. Not that they were withdrawing, it was the way they withdrew. Perhaps the most embarrassing moment in the history of our country. Tonight, I am pleased to announce that we have just apprehended the top terrorist responsible for that atrocity. And he is right now on his way here to face the swift sword of American justice. And I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. This was a very momentous day for those 13 families who I actually got to know very well, most of them, whose children were murdered, and the many people that were so badly, over 42 people, so badly injured on that fateful day in Afghanistan. What a horrible day. Such incompetence was shown. That when Putin saw what happened, I guess he said, wow, maybe this is my chance. That's how bad it was. Should have never happened. Grossly incompetent people. I spoke to many of the parents and loved ones, and they're all in our hearts tonight. Just spoke to them on the phone. We had a big call. Every one of them called, and everybody was on the line, and they did nothing but cry with happiness. They were very happy, as happy as you can be under those circumstances. Their child
brother, sister, son, daughter was killed for no reason whatsoever. In the Middle East, we're bringing back our hostages from Gaza. In my first term, we achieved one of the most groundbreaking peace agreements in generations, the Abraham Accords. And now we're going to build on that foundation to create a more peaceful and prosperous future for the entire region. A lot of things are happening in the Middle East. People have been talking about that so much lately with everything going on with Ukraine and Russia. But a lot of things are happening in the Middle East. It's a rough neighborhood, actually. I'm also working tirelessly to end the savage conflict in Ukraine. Millions of Ukrainians and Russians have been needlessly killed or wounded in this horrific and brutal conflict with no end in sight. The United States has sent hundreds of billions of dollars to support Ukraine's defense with no security, with no anything. Do you want to keep it going for another 5 years? Yeah, you would say Pocahontas says yes. $2,000 people are being killed every single week. More than that. They're Russian young people. They're Ukrainian young people. They're not Americans, but I want it to stop. Meanwhile, Europe has sadly spent more money buying Russian oil and gas than they have spent on defending Ukraine, by far. Think of that. They've spent more buying Russian oil and gas than they have defending. And we've spent perhaps $350 billion, like taking candy from a baby. That's what happened. And they've spent $100 billion. What a difference that is. And we have an ocean separating us, and they don't. But we're getting along very well with them, and lots of good things are happening. Biden has authorized more money in this fight than Europe has spent by billions and billions of dollars. It's hard to believe that they wouldn't have stopped it and said at some point, come on, let's equalize. You got to be equal to us. But that didn't happen. Earlier today, I received an important letter from President Zelensky of Ukraine. The letter reads, Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than the Ukrainians, he said. My team and I stand ready to work under President Trump's strong leadership to get a peace that lasts. We do really value how much America has done to help Ukraine maintain its sovereignty and independence. Regarding the agreement on minerals and security, Ukraine is ready to sign it at any time that is convenient for you. I appreciate that he sent this letter, just got it a little while ago. Simultaneously, we've had serious discussions with Russia and have received strong signals that they are ready for peace. Wouldn't that be beautiful? Wouldn't that be beautiful? Wouldn't that be beautiful? It's time to stop this madness. It's time to halt the killing. It's time to end this senseless war. If you want to end wars, you have to talk to both sides. Nearly 4 years ago, amid rising tensions, a history teacher named Mark Fogel was detained in Russia and sentenced to 14 years in a penal colony. Rough stuff. The previous administration barely lifted a finger to help him. They knew he was innocent, but they had no idea where to begin. But last summer, I promised his 95-year-old mother, Malphine,
that we would bring her boy safely back home. After 22 days in office, I did just that, and they are here tonight. To Mark and his great mom, we are delighted to have you safe and sound and with us. As fate would have it, Mark Fogel was born in a small rural town in Butler, Pennsylvania. Have you heard of it? Where his mother has lived for the past 78 years. I just happened to go there last July 13th for a rally. That was not pleasant. And that is where I met his beautiful mom right before I walked onto that stage. And I told her I would not forget what she said about her son. And I never did I? Never forgot. Less than 10 minutes later, at that same rally, gunfire rang out, and a sick and deranged assassin unloaded 8 bullets from his sniper's perch into a crowd of many thousands of people. My life was saved by a fraction of an inch, but some were not so lucky. Corey Comparator was a firefighter, a veteran, a Christian, a husband, a devoted father, and above all, a protector. When the sound of gunshots pierced the air, it was a horrible sound. Corey knew instantly what it was and what to do. He threw himself on top of his wife and daughters and shielded them from the bullets with his own body. Corey was hit really hard. You know the story from there. He sacrificed his life to save theirs. 2 others, very fine people, were also seriously hit. But thankfully, with the help of 2 great country doctors, we thought they were gone and they were saved. So those doctors had great talent. We're joined by Corey's wife, Helen, who was his high school sweetheart, and their 2 beloved daughters, Allison and Kaylee. Thank you. To Helen, Allison, and Kaylee, Corey is looking down on his 3 beautiful ladies right now, and he is cheering you on. He loves you. He is cheering you on. Corey was taken from us much too soon, but his destiny was to leave us all with a shining example of the selfless devotion of a true American patriot. It was love like Corey's that built our country, and it's love like Corey's that is going to make our country more majestic than ever before. I believe that my life was saved that day in Butler for a very good reason. I was saved by God to make America great again. I believe that. Thank you. Thank you. Thank you very much. From the patriots of Lexington and Concord to the heroes of Gettysburg and Normandy, from the warriors who crossed the Delaware to the trailblazers who climbed the Rockies, and from the legends who
soared at Kitty Hawk, to the astronauts who touched the moon. Americans have always been the people who defied all odds, transcended all dangers, made the most extraordinary sacrifices, and did whatever it took to defend our children, our country, and our freedom. And as we have seen in this chamber tonight, that same strength, faith, love, and spirit is still alive and thriving in the hearts of the American people. Despite the best efforts of those who would try to censor us, silence us, break us, destroy us, Americans are today a proud, free, sovereign, and independent nation that will always be free, and we will fight for it till death. We will never let anything happen to our beloved country, because we are a country of doers, dreamers, fighters, and survivors. Our ancestors crossed a vast ocean, strode into the unknown wilderness, and carved their fortunes from the rock and soil of a perilous and very dangerous frontier. They chased our destiny across a boundless continent. They built the railroads, laid the highways, and graced the world with American marvels like the Empire State Building, the mighty Hoover Dam, and the towering Golden Gate Bridge. They lit the world with electricity, broke free of the force of gravity, fired up the engines of American industry, vanquished the communists, fascists, and Marxists all over the world, and gave us countless modern wonders sculptured out of iron, glass, and steel. We stand on the shoulders of these pioneers who won and built the modern age. These workers who poured their sweat into the skylines of our cities. These warriors who shed their blood on fields of battle and gave everything they had for our rights and for our freedom. Now it is our time to take up the righteous cause of American liberty. And it is our turn to take America's destiny into our own hands and begin the most thrilling days in the history of our country. This will be our greatest era. With God's help, over the next 4 years, we are going to lead this nation even higher, and we are going to forge the freest, most advanced, most dynamic, and most dominant civilization ever to exist on the face of this earth. We are going to create the highest quality of life, build the safest and wealthiest and healthiest and most vital communities anywhere in the world. We are going to conquer the vast frontiers of science, and we are going to lead humanity into space and plant the American flag on the planet Mars and even far beyond. And through it all, we are going to rediscover the unstoppable power of the American spirit. And we are going to renew unlimited promise of the American dream. Every single day, we will stand up and we will fight, fight, fight for the country our citizens believe in and for the country our people deserve. My fellow Americans, get ready for an incredible future, because the golden age of America has only just begun. It will be like nothing that has ever been seen before. Thank you, God bless you, and God bless America. Evet, Başkan Donald Trump uzun konuşmasını bitirdi. Nasıl başlamıştı, öyle bitirdi. Yine Amerika'nın ivmesi, ruhumuz geri döndü demişti. Amerikan rüyası her zamankinden büyük bir şekilde yükseliyor dedi.
ve başta kullandığı cümleyi sonda da kullandı. 6 hafta önce bu kongre kubbesinin altında durduğum ve Amerika'nın altın çağının şafağını ilan ettik diye başlamıştı. Yine Amerika'nın altın çağı diyerek Başkan Donald Trump bitirdi. Birçok başlık var. Tabii başta tahmin ettik, arkadaşlarımız da bu başlıkları verdi. Renkli bir geceydi. Demokratlar yine Trump'ın sağ tarafına denk geliyordu. Pardon, sağ mı sol mu? Ben sağımı da kaçırdım, sağım da kalıyordu. Ara ara onlara döndü ve mesajlarını verdi ama Cumhuriyetçiler için bir heyecanlı bir geceydi diyebiliriz. Şimdi arkadaşlarımız bizi bekliyor, onları da çok bekletmeyelim. Begüm Dönmez Ersöz'den başlayalım. Begüm, birçok başlığı zaten söylemiştin yayından önce. Net mesajları vardı Başkan Donald Trump'ın. Neler söyleyeceksin? Hangileri ön plana çıktı sence? Serdar, saat yaklaşık 9'u 20 geçe başlamıştı konuşma aşağı yukarı. Saat şu anda 11, yani 1 saat 40 dakika kadar sürdüğünü söylemek mümkün. Hem iç hem dış politika mesajları vardı ama dış politika mesajları daha çok son dakikalarda, konuşmanın son dakikalarına doğru dış politika konularına ağırlık verdi denilebilir. Şimdi biraz önce sen de kısaca bahsettin. İlk cümlesi konuşmasına başlarken ki Amerika geri döndü ifadesiydi. Bu altın çağın şafağı ifadesi ki konuşmasından ilk yansıyan ifadeler bunlardı bir önceki yayınımızda. Ve daha çok aslında konuşmasının ilk dakikalarında diyelim iç politikaya yönelik icraatlara daha çok değindi. Bunlardan bir tanesi de göçmen meselesi ve işte sınır güvenliği konusuydu. Bu konuyla ilgili olarak Trump yönetiminin almış olduğu önlemlerle birlikte sınırdan yasa dışı geçiş sayısının en düşük düzeye düştüğünü söyledi ABD Başkanı Donald Trump. Bunun dışında İngilizceyi Amerika'nın resmi dili ilan etmiş olması, Meksika Körfezi'nin adının Amerika Körfezi olarak değiştirilmiş olması ki imzalanan kararnamelerle yapılmıştı bu değişiklik. Dolayısıyla 20 Ocak'ta göreve geldiğinden bu yana bir takım icraatlarını sıraladı ABD Başkanı ve bu sınır güvenliği konusunda da ABD ordusunu ve sınır devriyesini görevlendirdiğinin de yine altını çizdi. Bir yandan tabii ekonomi gündemi de vardı aslında Trump'ın konuşmasında. Bilhassa işte yumurta fiyatları Amerika'da malum yükselişte, kimi marketlerde yumurta bulmakta insanlar zorlanıyorlar. O konuya değindi ABD Başkanı. Yumurta fiyatlarından bir önceki Demokrat Biden yönetimini sorumlu tuttu. Yumurta fiyatlarının kontrolden çıkmasına izin verdiler. Biz aşağı çekmek için çalışıyoruz dedi. Bir yandan da tabii Trump döneminin ilk günlerine, haftalarına damgasını vuran gelişmelerden bir tanesi de federal kurumlarda, yani devlet dairelerinde yapılan değişiklikler, iş gücünün azaltılması, bir takım işten çıkarmalar, bu konular çok gündemdeydi. Onlardan övgüyle söz etti Trump. Hatta işte hükümet verimliliği dairesi olarak adlandırılan birimin başına iş adamı Elon Musk'ı getirmişti. Elon Musk da Temsilciler Meclisi Genel Kurulu salonundaydı. Ondan bahsettiğinde Elon Musk da ayağa kalktı, salonu selamladı. O anlar Cumhuriyetçilerden büyük alkış topladı denilebilir. Ekonomi alanında bir önceki yönetimden enkaz devraldıklarını savundu ABD Başkanı Donald Trump ve enflasyonu da aşağı çekeceklerini söyledi. Bir yandan da hatırlanacağı üzere önceki günlerde bu işte göçmen meselesinde bir altın kart uygulamasını gündeme getirmişti ABD Başkanı. 5 milyon dolar yatırım karşılığında işte Green Card'a benzer bir Amerika'da kalıcı daimi oturma ve çalışma izni, o altın kart uygulamasından tekrar bahsetti, onu gündeme getirdi. Dedi ki çok çalışan insanları ülkemize getireceğiz ve bu parayla da borç azaltılacak diye konuştu ABD Başkanı. Şimdi bir yandan da tabii Başkan Trump kongredeki hitabına devam ederken, konuşmasını yaparken, zaman zaman icraatları sıralarken ya da işte rakam verirken bazı Demokrat kongre üyeleri ise
Cumhuriyetçi Başkan Trump'ın söylediklerinin gerçeği yansıtmadığını savunmak üzere ellerinde false yazan, yani yanlış yazan bir takım dövizler, pankartlar kaldırdıkları anlar kameralara yansıdı. Bunun dışında tabii önemli başlıklardan bir diğeri de işte bu biraz önce yayında da bahsetmiştik, daha önce işte gümrük vergileri, tarifeler, Meksika, Kanada ile çok büyük ticaret açığımız var dedi ABD Başkanı. Bunun dışında şöyle biraz isterseniz dış politika başlıklarına da biraz değinelim. Evet. Dediğimiz gibi konuşmasının son bölümünde daha çok dış politikaya ağırlık verdi. Panama kanalı meselesiyle dış politikaya giriş yaptı diyebiliriz Trump. Biz burayı Çin'e vermedik, Panama'ya verdik, şimdi geri alacağız dedi. Malum Amerika, Çin'in oradaki etkinliğini ve faaliyetlerini artırmasından ve kontrolü daha çok ele almış olmasından rahatsızlığı bir süredir dile getiriyordu. Bunun dışında Orta Doğu konusunda doğrudan Gazze meselesinde hani o bizim Trump'ın daha önce bahsetmiş olduğu Orta Doğu'nun Riviera'sı ya da işte o bölgenin değerli elması olabilir tonundaki açıklamalar ve ortaya koymuş olduğu plana doğrudan değinmedi ABD Başkanı. Genel olarak rehinelerin serbest kalmasından söz etti ve bir önceki dönemde, yani ilk başkanlığının ilk döneminde İsrail ve Arap ülkeleri arasındaki o normalleşme anlaşmalarına, İbrahim anlaşmalarına atıfta bulundu. Orta Doğu için zor bir bölge, zor bir coğrafya dedi. Ukrayna konusunda beklendiği gibi yine yayında aktarmıştık, Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek için yorulmadan çalışıyorum dedi ve eleştirdi ABD Başkanı. Dedi ki Ukrayna'yı savunduklarına harcadıkları paraya kıyasla, yani ondan daha fazla Rus gazı almak için daha fazla para harcadılar dedi. Ve Ukrayna lideri Zelenski'nin bugün içerisinde çok konuşulan bazı açıklamaları olmuştu. Daha doğrusu Başkan Trump bu konuşmasında dedi ki Zelenski'den bir mektup geldiğinden söz etti kendisine ve Zelenski'nin de işte barışa, müzakere masasına geri gelmeye biz hazırız, bizden daha fazla barışı isteyen yok sözlerine de atıfta bulunduğu, Zelenski'nin Amerika'nın desteğinden takdirle söz ettiği sözlerine yine atıfta bulundu. Ve hatırlanacağı üzere gün içerisinde de yine uluslararası ajanslara yansımıştı. Zelenski'nin Amerika'yla o çok konuşulan, tartışılan mineral ve maden anlaşmasını da imzalamaya hazır olduğu yönündeki açıklamaları. Onlara da değindi. Trump dedi ki mektubu takdirle karşıladım dedi. Ruslarla da yapılan görüşmelerde onlar da barışa hazır olduklarının sinyalini veriyorlar. Çok güzel olmaz mı böyle bir şey ifadesini kullandı. Artık bu çılgınlığa, deliliğe bir son verme zamanı. Bu savaşı artık sona erdirme zamanı ve bunu yapmak için de iki tarafla da konuşursunuz ifadesiyle de bir anlamda aslında Trump yönetiminin Ukrayna'daki savaşı sonlandırmak üzere başlatmış olduğu bu diplomatik girişimden Ruslarla yapılan hem Suudi Arabistan'da hem işte Türkiye'de yapılan görüşmeler ve bu diplomatik girişiminde altını çizmiş olduğu konuşmasında. Evet. Begüm çok teşekkür ediyoruz. Tutmayalım sizi fazla. Çalışma devam ediyor. Sadece yayına çalışmıyor arkadaşlarımız. Çok teşekkürler Begüm. Kongreden bize gecenin detaylarını paylaştı. Hemen Dilge Timoçin'e gidelim. Dilge de bütün gece oradaydı. Dilge, birçok başlık var aslında. O kadar uzun konuştu ki başkan. Aslında başkanın her konuşması bir haber niteliği taşıyordu. Her maddesi. Bayağı gazetecilere malzeme çıkacak, neler yapıldığı ile ilgili mesajlar verdi Donald Trump. Sen neler söyleyeceksin? Çok uzun bir konuşma olduğunu siz de farkına varmışsınızdır. 2017'deki konuşması 1 saat kadar sürmüştü ve bugüne kadar en uzun konuşmada Bill Clinton'a aitti. Başkan Bill Clinton'a 1 saat 28 dakika gibi. Ancak Donald Trump'ın konuşması, ben yanlış bakmadıysam saatime, 1 saat 40 dakikayı buldu Serdar. Temposu
hiç düşmedi diyebileceğimiz bir konuşmaydı bu. Zaten en başta gördük, yavaş yavaş gitti podyuma ve konuşma bittikten sonra da Donald Trump'ın genel kuruldan çıkması epey uzun sürdü gibi gözüküyor. Şu anda ben göremiyorum kameralarda, ancak yavaş bir şekilde terk ettiğini biliyoruz. Dediğimiz gibi 1 saat 40 dakikalık bir konuşmaya benziyordu. Ve Donald Trump, Begüm'ün anlattıkları dışında tabii bugüne kadar yaptıklarına da çok tek tek dikkat çekti. İşte son 6 hafta içinde yaklaşık 100 başkanlık kararnamesi imzaladığını ve 400'den fazla icraatı da hayata geçirdiğini söyledi. Birçok konuda tek tek saydığını gördük Donald Trump'ın neler yaptığını. Paris Anlaşması'ndan, iklim anlaşmasından ülkemizi çıkardım dedi. Dünya Sağlık Örgütü'nden, yine Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'ndan ülkemizi, Amerika'ya çıkardım. Her yeni düzenleme için en az 10 eski düzenleme geri kaldırılmalıydı. En çok tartışılan konulardan biri tabii federal memurların iş kesintileriyle ilgiliydi. Bunlar çok ciddi bir şekilde değildi. Devlet memurlarını ofislere geri çağırdım. Amerika yeniden ifade özgürlüğünü geri getirdim. İngilizceyi Amerika'nın resmi dili ilan ettim. Tek tek saydı yaptıklarını, işte Meksika Körfezi'nin ismini Amerika Körfezi olarak değiştirmesi gibi, bunlar çok büyük alkışlar aldı. Yine trans bireylerle ilgili konuşmalar yaptı. Erkeklerin kadın sporcularla müsabakaya girmesini engelledim dedi. Yine Begüm de bahsetti. Amerika ordusunu ve sınır devriyesini ülkenin sınır işgalini püskürtmek için görevlendirdim dedi. Yeni santraller açacağız dedi. İşte göreve geldim ilk gün ulusal enerji durumu ilan ettim dedi. Yaptıklarını tek tek saydı. Özellikle Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili bölümde Serdar yaklaşık 20 dakika boyunca burada bu noktada gördükleri eksiklikleri, buldukları çarpıklıkları anlattı. Uzun bir bölüm ayırdı diyebiliriz. Özellikle Elon Musk'ın başında olduğu hükümet verimliliği dairesinin bu konuda ne kadar ciddi şekilde çalıştığını ve büyük kusurlar bulduğundan bahsetti. 100 yaş üzeri milyonlarca insan olduğunu, hatta 350 yaşında bile insanların kayıplarının bulunduğunu öne sürdü Donald Trump mesela konuşmasında. Ve burada da yine Cumhuriyetçilerden alkışlar aldığını gördük. Onun dışında büyük bir şekilde de destek aldığını gördük. Ancak bir yandan da tabii demokratlar ellerinde dövizlerle Donald Trump'ın bu açıklamalarına yalan, doğru değil, Elon Musk gitmeli gibi şekilde tepki verdiklerini de gördük. Dediği gibi Begüm'ün dış politikaya konuşmasının sonuna doğru geldi Donald Trump. Daha çok iç konulara baktı. Biden'ın ekonomisinin bir enkaz olduğunu, enkaz devraldıklarını söyledi. Amerika'yı daha hesaplı hale getirmek istediklerini söyledi ki zaten yayınımızın başında da Donald Trump'ın konuşma metninden bazı bölümleri aktarmıştık. Yine bu şekilde bu metne bağlı kaldığını gördük Donald Trump'ın. Tam başında, yani konuşmaya başladığı sırada Demokrat Parti'nin Texas Kongre üyesi Al Green'in protestosu oldu Donald Trump. İşte Serdar Bey, işte burada Mike Johnson'ın, Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'ın Al Green'i salondan çıkarttırdığına da şahit olduk. Bunu da söyleyelim. Sadece burada bir kesintiye uğradı diyebiliriz Donald Trump'ın konuşması. Ancak onun dışında metne bağlı kalmış bir şekilde uzun konuşmasını tamamladı Serdar. Evet Dilge, sen de bütün başlıkları bize aktardın. Çok teşekkür ediyoruz. Gece boyunca hem Begüm Dönmez Ersöz hem de Dilge Timoçin kongreden bize bütün detayları aktardılar. Dilge, iyi çalışmalar, çok teşekkür ediyoruz. Bugünü de güzel kapatıyoruz. Çok güzel izlendi. Seyircilerimize de teşekkür ediyoruz. Dilge'ye tekrar teşekkürler. Şöyle bir toparlayacak olursak, Amerika için önemli bir gün, 6. haftasında Başkan Donald Trump önemli açıklamalar yaptı kongrede. 5 yıl sonra kongrede hem demokratlara hem de cumhuriyetçilere seslendi. Konuklar da vardı. Konukların isimlerini özel olarak tarihe geçecek şekilde tekrarladı. Onları salona tanıttı ve arkadaşlarımızdan kalan birkaç başlığı da ben sizlere aktarayım. Yine yatırımlar konusu, mesela ekonomik politikalar Donald Trump'ın konuşmasında ön plana çıkmıştı. SoftBank'in, OpenAI'nin ve Oracle'ın yatırımları olacağını söylemişti. SoftBank'in 200 milyar dolarlık yatırımı olacağını,
OpenAI ve Oracle'ın ise 500 milyar dolarlık yatırımlarını açıkladı bu konuşmasında. Ekonomi için çok önemli. Apple'ın ABD'deki yatırımlarından da bahsetti. Tim Cook'un Apple'ın 500 milyar dolarlık yatırım yaptığını ve kendisiyle bu konuyu konuştuğunu, fabrikaların Çin yerine Amerika'da inşa edeceğini söylediğini belirtti. Bu arada sadece Amerikalı şirketler değil, başka şirketlerin de Amerika'da yatırımlar yapacağını belirtti. Mesela Taiwan Semiconductor yatırımının Amerika'da olacağını belirtti. Bu arada tabii Biden döneminde özellikle gündeme getirilen Chips yasasına eleştirilerini sürdürdü. Çip üreticilerine verilen teşviklerin gereksiz olduğunu belirtti. Firmaların esasen tarifelerinden kaçınmak için ABD'ye geldiğini iddia edildiğini belirtti ve bununla ilgili bir araştırma soruşturma yapıldığını da yine söyledi. Eğitim ve dijital güvenlik üzerinde de durdu. Bu arada First Lady'nin girişimlerinden bahsetti. Deepfake'le mücadele konusunu gündeme getirdi. Hatta kurbanlarından birini yine bu geceye katılanlara tanıttı. Göç politikaları arkadaşlarımız söylemişti, ayrıntılarıyla ondan bahsetti, sınır güvenliği. Laken Riley yasası çıkmıştı biliyorsunuz. Bu cinayet sonrası bir Amerikan öğrencisiydi Laken Riley. Onunla ilgili yasayı imzaladığından bahsetti. Amerika'dan deport edilen özellikle kaçak ve suçlu göçmenlerle ilgili önemli bilgiler verdi. Bu arada bazı çetelerinde terör örgütü ilan edildiğini söyledi. MS-13 gibi, Aragua gibi, Trendy Aragua gibi çetelerin terör örgütü ilan edildiğini söyledi. Tabii suç ve kamu güvenliği konusunda da attıkları adımlardan bahsetti. Polis ve kolluk kuvvetlerine destek olacaklarını söyledi. Yeni bir suç yasası üzerinde çalışıldığını aktardı. Askeri güç ve ulusal güvenliğe çok önem verdiklerini ve bir askeri seferberlik başlattıklarını söyledi. Altın kubbe yani Amerika'yı koruyacak bir savunma sisteminin çalışmalarına başlandığını ve bunun kısa zamanda oluşturulacağını söyledi. Gemi inşaatının tekrar canlandırılacağını belirtti ABD Başkanı Donald Trump ve Panama kanalında yeniden ABD kontrolüne geçmesiyle ilgili bilgiler verdi. Tekrar kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor dedi. Bununla ilgili detayları paylaştı. Uluslararası ilişkiler, diplomasi konularında da yine görüşlerini aktardı. Grönland konusunda ne kadar istekli olduklarını belirtti. Ukrayna-Rusya savaşının detaylarını arkadaşlarımız aktardı. Zelenski'nin mektubundan bahsetmişti. Sağlık ve çevre politikaları konusunda yine başlıkları da verdi. Çocuk sağlığı, özellikle çocuk çağı kanserleri ve çevresel toksinlerle ilgili atılacak adımların, bunların temizlenmesi için gerekli adımların atıldığını belirtti. Otokratik sağlık politikalarına karşı mücadele edileceğini söyledi. Ve eğitimde cinsiyet ve kimlik politikalarını bir kez daha yine yineledi. 2 cinsiyet vardır, erkek ve kadın dedi. Ve woke kültürüne karşı mücadele edeceğini söyledi. Askeri eğitim ve toplumsal alanlarda woke ideolojisinin sona erdirilmesi ve bunun olumlu erdirilmesi gerektiğini belirtti ABD Başkanı Donald Trump. Birçok başlık vardı. Gerçekten habercilere de önemli başlıklar verdi, haber verdi. Bunları teker teker bakıp tabii ki gündeme gelecektir Amerikan basınında. Görev gününün daha ilk 100 gününü tamamlamadı ama bu kısa zamanda 6 hafta içinde kendi yaptıklarını, hükümetinin yaptıklarını ve bundan sonra yapılacaklarını aktardı. Onun dışında şu anda Senatör Elisa Slotkin Demokratlar adına konuşma yapıyor. Onun cevabını veriyor. Bunu da bütün gece olduğu gibi bizim sosyal medya hesaplarımızdan, aynı zamanda voatürkçe.com'dan, YouTube adresimizden bu videoyu tekrar izleyerek bütün başlıklar hakkında bilgi edinebilirsiniz. Haberler hakkında da bizden ayrılmayın. Bugün beğenilerinizi de bekliyoruz. Çok güzel izlendik. İlginize çok teşekkür ediyoruz. Binlerce yorum var desem yalan olmaz. 1000 yorumu geçti çünkü.
Çok teşekkür ediyoruz gösterdiğiniz ilgi için. Amerika ile ilgili önemli haberleri VOA Türkçe'den alın. Başkent Washington'dan Türkiye'ye günaydın diyoruz artık. Bize iyi geceler, size günaydın. Sağlıkla kalın. Something right now. We're not sure what the next day is going to hold, let alone the next decade. But this isn't the first time we've experienced significant and tumultuous change as a country. I'm a student of history, and we've gone through periods of political instability before. And ultimately, we've chosen to keep changing this country for the better. But every single time, we've only gotten through those moments because of two things: engaged citizens and principled leaders. Engaged citizens who do a little bit more than they're used to doing to fight for the things that they care about, and principled leaders who are ready to receive the ball and do something about it. So thank you tonight for caring about your country. Just by watching, you qualify as engaged citizens. And I promise that I and my fellow Democrats will do everything in our power to be the principled leaders that you deserve. Good night, everyone. Evet, demokratların adına konuşan Senatör Elisa Slotkin'in de görüşlerini sizlere aktardık. Bununla ilgili detayları da yine demin söylediğim gibi voatürkçe.com'dan ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Ege Saçıkar'a ve Eda Dikmen'e de teşekkür ediyoruz. Geride, rejide bize önemli destek verdiler. Güzel bir yayında. Tekrar Türkiye'ye günaydın, bize iyi geceler. VOA Türkçe'den ayrılmayın. Kolay gelsin.